like a video. I like it's the most exciting video on my YouTube channel. No, so no, a video of me talking about my first time I'm about England. And this was a long time ago. It feels like a long time ago, but I can recount everything that happened on that particular day. They say your first time, you never seem to forget your first one. And I don't think I will ever forget my first trip coming to England either. So today, I think me pese ye ni enkomo kakra. Me pese ye nka like when you visa we and opese oba abroche, whether say a year holiday and I say um a year like or first trip to come and do a conference and a tour and so oba tenasi abe bobra and I say bisa. The question here is how do you prepare for something like this? And I say, oh yeah, wo nkrataa koraa na sɛ woadwenkyerɛw sɛ ɛbɛfa ama woaba a, wobɛdu ha, what can you expect? This is what we are going to talk about today. And in the middle of it, I'll probably also tell you snippets of the story of how Amibidru Abuchi had the first time, how it felt. So the first time I came to England, it was in summer 2010. I think say enema was kakra, but enema name was san sila and was sansa because I brought from the same thing. Sana motie. Omuniema yeah the same. Omuniema be the same. The way I embassy ubedu ha niema edo be firm ni kwan a edo be faso ni nyina the same. The way I be see finding when niema be the same. So if you have any ideas or videos about a bridge sitting on a sand niema ne kwan a be faso a niema bet to diama when you get here as well. Let me know. And see become awesome. But see and you can we you can't so when you're first with an and this is your first trip to the UK, always ask this any pana about be host you say baby abeda e what is saying obeda superman as obeda paswana say baby or teno e what is saying you just want to ask bisani politely because antenna which for the antenna move about and you may be a here and bisano any dear kwanso so what I say wobɛbisa saa question no bɛwie no ma nipa no hu sɛ like wobisa because wopɛ sɛ wote aseɛ sɛ baabi a woba bɛda no ɛnha no anaasɛ baabi saa because but also no fa to tirim sɛ aha no nyɛ nipa nyinaa na ɛka nokorɛ wobɛka kyerɛ sɛ oh bra wobaa dan bebree wɔ ha baabi a bɛda deɛ nyɛ easy ɛnde ɛnyɛ problem koraa but woba bɛduru no na ne dan na ɔtem no ɛdan ketekete bi na baabi a bɛda no so no na afei mu ayɛ den nti fa to tirim sɛ woba no baabi a bɛda no ɛwɔ sɛ wobisa saa questions ɛno ho hia paa now you finally gotten a place a wobɛda right and you know sɛ woba a me wɔfa wei hɔ ana me nua wei hɔ ana me yere wei hɔ ana me kunu wei hɔ na mekɔ akɔtena but it's also important to gather cash obi wɔ hɔ a wɔnya visa na awie no nea ehia ne sɛ ɔbɛbisabisa amanfoɔ saa I know sɛ nneɛma mu yɛ den nti obi wɔ hɔ ɔbɛbisabisa amanfoɔ saa na amanfoɔ ama no sika no ɔde twa ticket onya sika no twa ticket no wie a menim obi a ɔbɛduru aburokyire ha no ɔbɛduruɛ no na £20 ɛna ɛhyɛ ne bɔtɔm ɛna na ɔde ba biribiara bɛtumi asi nnipa no ɔba bɛfa no ne car bɛtumi asɛ ɔkwan so police ɔbɛtumi akye no adwuma mu koraa yɛbɛtumi afrɛ no ato anse yɛbɛtumi afrɛ no sɛ ne ba yare ne yere yare nti ɔntumi mma wo nti no in that sense no ɛwɔ sɛ wankasa wɔba aburokyire no ɛwɔ sɛ ɔprepare wo ho that is why UK for no time biara no especially I don't think say if just UK koraa any other country biara sɛ wotu sɛ wokɔ akɔtena hɔ no ma they always want to find out how much spending money you have on you for the trip. And yes, say ebisa keke o, but they foresee these things nti no omo calculate wo mutim say so oba na so biya mo wa abedin. And then I na how no nti no normally no they are always looking at it from that perspective say nti oba na say ye bisa ye biya me fa wa abedin. Obiya me fa wa e was say wonya wo sika at least obetimi dia fa wo bus and now train akofie. E was say at least wo sika so obeduru hanom na sisisi a nipa na won ne te no ne nya ntawa bia na no ne nya problem bia na e wo so wonya wo sika obetimi de afa wo bag akoda hotel at least be 2 days kra e de afa wo adwen ho ba bia abesa akọ the next time minimum bia obeduru abuche ha ho obeduru ye no like
yeah, on any pan on anything or video and 5 days grab man on any pan because the person that was expecting say or better than chain na nipa no yɛ ɔbɛrima ɛna nipa no ofin Ghana no so no ba no yɛ ɔbaa ɛna na ɔdwen sɛ nipa korɔ na ɔbɛhost no dwen sɛ ɔbaa ɔbaa ne bɛrima asetena ne nneɛma 1 2 ɛbɛsi but ɔbaa yɛ no ɔno nso so ɛnyɛ saa na n'adwen tie nti no wampene so no ɔbɛrima no ka ne ti abɔnten sɛ kyale wontumi bɛtena me fie medi m'aduane mɛda me dɛm free saa nti sɛ wo no nyɛ nneɛma bi deɛ a ɛne ɛkɔ na afei ne sika no a ɔde bɛfa bus koraa akɔ ne auntie bi hɔ ɛwɔ kuro foforɔ so na ayɛ den that time no so ni bank account ɔni hwee ne ti yie sɛ at least na that time no wɔ bi te sɛ me wɔ hɔ na ma bɛtumi afrɛ me aka kyerɛ me sɛ yaw sei na ato me nti no boa me mesrɛ boa me ɛna metwaa ticket ɛna me maili ticket no sɛne no reference code ne ade nyinaa maa no email so ɛna ɔkɔ printie no tumi faa ne back kɔɔ ne auntie hɔ ɛnyɛ saa na sɛ woba no sɛ woanya yɛ afoso bi a bɛfrɛ ne ɛno so wɔ hɔ nti woba a afoto a mema no sɛ pɛ osika kakra a bɛtumi de ayɛ wo nneɛma na asɛm bi to a ɛho saa sɛ even koraa sɛ wo ba koraa na ɛba bɛfa wo a anaa wo yere na ɛba bɛfa wo anaa wo kunu na ɛba bɛfa wo a kyale abukyerɛfoɔ ɔmo so bɛasesa adwene no tumi sesa nti woba no pɛ wo kakra a de bɛto wo ho a wobɛdane no wobɛdane akɔ ɔmo sika no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ho kyerɛ wo a because ɛna besides na ɛnyɛ biribiara na bɛtumi abisa nti no yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ nom a you would want to know that. So having your own money is very, very important. Me Babrichi first time no. One of the things they asked me was say, the first thing that the immigration officer asked me, they said, who are you coming to see? Where are you going to stay? What is the address? I always advise people, say, Charlie, nipa na mo obabe fa no. It was so in the incomo. I was so who the situation over. I was so who be or take. Maybe an address for maybe a walk out maybe a drew a saving class or me far cry na so or my directions cry na should be to paper so because the phone bit near it should be to paper so nipa ne din address the telephone number so bet me cry na on can be your age man show so what I see like some personal information to show say nipa na wo kɔ no hɔ no unim no because we do have them you besides our questions in especially say what the spouse visa neighbor person who say nipa na ba also wo ba no ho say e o yira na ye okuna na say e o papa na ye o maame na say ye o ba no unim no nti you can sometimes get me besides nipa na date of birth ye den e bia na the date of birth a wo unim the date of birth one character so we broche han e different nti mesrɛ e bia ni a besides ani mani nyina na show ni nyina go say the be ya wodu hɔ no na me deɛ medu Heathrow na ebisa me no actually me ba na me fa Gatwick medu Gatwick na ebisa me no the first obisa me na me ka kyerɛ sɛ details nipa ne details nyina o paper no so me fa ma na o say ya me fa ma na me de ma no ɔno ahwɛ nti ohwɛ wie no enya afi na no ba be interrogate me abisa me sɛ nipa na address wɔn nipa na the telephone number wɔn because me ni nyina ma paper no ni nyina wɔ so osan so bisa me sɛ nipa no how long am I name no? And I may say, oh, nipa no how long am I name the minimum since 2000 and I Msiano way about the same about family about all those questions in the bizarre meaning and to prepare for all scenarios. Meaning will be so yet me catch and say or be fan a so na year no or man on the yin interview in our airport. Nti esi obi otatu kwan bi a de ba ko obi anim say I was so making sure say obedru airport about 3 hours before the flight. There was some airlines bi on them ayo mo di nema bi emfa kwan mu nti no bo say omo overbooki nti so one booki ambro omo booki ama na ambro so abo say na obo say wo ko dru airport wo gina airport pa ya say plane ayema nti kofi nti no so first time ni na say nya first time kwani na say woti ade we ya me mfuta am na man tem bia no kontem enya hwe so obekọ na ebe check in because most airlines check in opens about be 45 hours before the flight 4 hours before the flight and say you find so plane area 12 o'clock
na sɛ wobɛduru hɔnom bɛɛ 7 o'clock anapa problem bi anim check-in open na check-in in besides no sometimes yɛbɛka sɛ check-in na open o wakɔ akɔdu hɔ sɛ ɔkɔ check-in bɛyɛ sɛ wo bag no aborɔ so nneɛma no aborɔ so afei ne yɛbɛka wasi abɔnten sɛ wowɔ na yɛbɛka kyerɛ sɛ ɛbɛto gyina nkyɛn na repack wopack wie asan bra nti ɛhɔ no na so wofiri Ghana so na ɛba wo first time a mbɛyɛ mafutu a mede bɛma no sɛ tam biara no pɛ obi na ɔmmɛgya wo nipa no ɔba abɛgya wo no most of the time Ghana airports no they don't allow people to enter the airport inside Ghana pɛ no mehu baabi a moyɛ saa deɛ no because almost say amanfo bɛgyinagyina ho bebree which I understand nti yɛbɛma wo nkɔfoɔ no agyina abɔnten nti ma wo nkɔfoɔ no nkyɛn na kɔ check in wo bag no nyinaa tumi kɔ wie a pie bra na ne ɔmo mmɛdi nkɔmmɔ no ansa na monni nkra ansa na makɔ sɛ ɛnyɛ saa so a because the reason why I meka sɛ nipa no ntwɛn wɔ no sɛ it's purely because sɛ mobɛyɛ wo check in wie na wo nneɛma no bi aka a nya time yi nneɛma no bi firi mu nneɛma no a bɛyi afiri mu no fama nkɔfoɔ no ɔmomfa nkɔfi ɛna yɛadu ha nko ara deɛ na menka asɛm baako bɛsrɛ wo woba aburokyia saa ntoma ntaare ne wo ntaare bebree no memi ba aburokyia wɔ me first time meba aburokyia no na mede school bag na ɛbɔ m'akyi na menkita hwee because me papa sɛ ma ɔka kyerɛ me no sɛ ntaare no kurom ha no motɔn no nti menkɔfa menka ntomanto ntaare ne mɛyɛ hwee wɔ ha menim anomanfo bebree ɔmo ba aburokyia no ɔmo ba no ɔmo ntaare bebree obɛduyɛ no so no ntaare no so ga so gu ha o ɔnyi bi ntungu ɛda so wɔ hɔ na ntaare bi a wapam obi ogye sɛ onim sɛ ɔba aburokyia wapam ntaare bɛɛ ne ɛwɔ hɔ ɛwɔ mu sɛ aha yɛkɔ asɔre ba saa wɔ African print ntaare no wotaa de kɔ asɔre a wɔbɛkum nti ntaa nhyɛ African print ntaare nkɔ asɔre besides African print no wode nam kurom ha ɔho baabi a wonam a na obi ɛhwɛ because obi ahu sɛ ɛyɛ too colorful nti mesrɛ woba no try na pack it very simple ɛho nhia sɛ wokɔkɔfa wo ntaare bebree na aba wo ntaare no fa bi kyɛ fa mpaboa no bi kyɛ fa ntaare bɛɛ ntaare a bɛtumi akyerɛ no bɛyɛ 2 weeks 3 weeks bi pɛ na fa bra because wobɛduru ha na nneɛma fa ma wo a aha no na shopping no wɔ aka no nyinaa wosoa bɛgu ha a ɛba bɛyɛ bɔɔla maybe akyi no na afei wosan soa de akɔ Ghana de akɔkyɛ amanfoɔ nti no that's what I would tell you kɔ airport hɔ ntɛm wopake so a mpake bag bebree biara yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom so a ɛno deɛ wobɛhia sɛdeɛ ɛtie biara bɛhia te sɛ nneɛma bi te sɛ basic aduane binom te sɛ palm oil binom ne nneɛma nketenkete bi fa wo luggage allowance ne mmom fa yɛ aduane mmom bra na nipa no ɔbɛba bɛtena ne nkyɛn ɛno mmom ne n'ani bɛgye ho na ade wo ntare go no ba ha obiara ani ngye ho nti no that is the one thing I will also tell you if you have more questions about it feel free na fa good comments in my the last thing I'll probably tell you about this is aburokyire no woba ɛmɛyɛ ho sɛ obiara ni woba ha wo first time sɛdeɛ ɛtie bi ayɛ kuraseni wona aso akɔ school sɛ nkurasela ayɛ kuraseni because kuraseni no nkyɛ sɛ woyɛ kuraseni sɛ woagyi mi o but yɛwɔ nneɛma bi wɔ ɛbɛfa w'ani so nti no mɛmmɛyɛ ho sɛ ɔfɛre neɛ wonim no bisa me first time meba no mekɔtena lady bi nkyɛn na ɔkɔ Germany at the time ɛna na mɛso meba England but yɛn nyinaa yɛyɛ transit wɔ kuro bi so ɛna yɛ party wei so hɔ ba metena ne nkyɛn na meka kyerɛ no sɛ mebisa no sɛ ne ho te sɛn ɛna meka kyerɛ no sɛ me first time mekɔ UK ni o na me first time meforo planes ni o sɛ wobɛtumi aguide me kakra ɛna ɔsi wɔnyɛ problem time na yɛ boarding gate ne baeɛ no na ɔbɔ mama ne sɛ gate na aba no yɛbɛbɔde wɔ ha yɛbɛkɔ wɔ ha na medi n'akyi nkakra the second time meba so I remember said a lady bi ɛbɛbisaa me something similar na ɔno so ɔkɔ na ɔnyi so escalator da ɔnyi so lift da ɔnyi so hwee da ne nyinaa wanya no mum sɛ wate ase yɛkasa no mum a chief wɔ no wɔbɛte ase wanyɛ ne ho so ɔfɛre nti obisaa no metumi kyerɛ no mafutu a mede bɛma no sɛ if first time aba aburokyire ni a mɛyɛ ho sɛ ɔfɛre because ɔfɛre ɛmmoa obiara wotumi bisa nko adeɛ a wohyia obi na wohwɛ nipa no na obisa no sɛ ebia wakɔ hɔ da anaasɛ obisaa obɛtumi akyɛ guide wo and all that stuff nkɔyɛ wo ho gaga biara wɔ hɔ na because wodi saa nneɛma no akyi a let me tell you a quick story some December bi na meba aburokyire ha ɛna yɛkɔduru Kotoka no ɛna mehu sɛ papa bi hyɛ sandals
and I'm for Bejana Quine. Bejana Quine, Korea, the meaning the lad, and my Medinachi. Yeah, they a check in. And I'm bizarre and say, Daddy, but your Oko you can no say, and he thought, say, be a baby bizarre and say, on Wami and I said, Bisa, no, and I'm sure. Okay, then you say, Oko, or one Oko, and I miss a Hona Meko na. Eddie, we send us here, shall we, dear? Wow. Wow. Ɔsɛ adɛn na me sɛ awɔ December wei awɔ bɛwɔ hɔ nti sɛ me nko a menkɔla adwene deɛ a nkɔfa no nneɛma baeɛ no fa sandals no ma mu baako na gye obi shoe na hyɛ na fa kɔ ate na ɛnyɛ saa sandal no deɛ mu ɔse o mekora mepɛ awɔ paa na mesi mate ankasa mewɔ hɔ wɔn mempɛ akyinnyeegyeɛ mempɛ twema mentwe nti sɛ wo no me ne wo ka asɛ na sɛ meka ne baako na wanti a megyaa wo life ama wo megyaa mmoa yɛ wo deɛ wobɛyɛ sɛ woyɛ no amfa a sɛ amfa so in the end the man was like oh say ono power party na msi okay mate guess what you do Heathrow no this man was buying I saw him at duty free no auto shoe at duty free at Heathrow airport because from an obedu and from an fan and no one who say yes enya asem ketwa so I would say enya anum ena ne me cancel say Charlie oba dress ye wo nkɔfo na mo ha most of the time na mo bɛdaadaa wa mbɛka kyerɛ sɛ oh sese dia especially sɛ ɔba sama mbɛka sɛ oh sese adeɛ awia na abɔ kama ɛna deɛ na ɔhyew kora wɔ mu tu ba bɛmfa jacket bi ɔmo boa because ne ɔmo class na ɔhyew wɔ ha no ɛnyɛ saa ɔhyew no bi wɔ na ɛwɔ Ghana nti wobɛduru ha sɛdeɛ ɛtie biara na ɔhyew bɛde wo awɔ bɛde wo nti no kantamantofoɔ no ɔmo nice jacket ɛwɔ hɔ no ɔpɛ bi afa bra I know say it's summer, but all back it jacket because we do have now first time now. I want to become Charlie. Makasa bebree on with me who be TikTok, Instagram, Facebook. Your friend Kenny Lambert. TikTok I am active or continue so there. If you any or questions, put them in the comments and I'll try and answer them. And if you can find me on all socials too and follow me, that'll be great. Yebekasa.